Je remercie le collectif Breton de m'avoir invité à cette conférence. Je vais essayer de m'exprimer peut-être en anglais ou en somali. Vous allez voir. I'd like to speak about the topic or theme that we probably expect to know, and that is about the Islam and the democracy in Djibouti. And I'd like to have, before I enter directly to the topic, I question myself what is actually Islam in Djibouti, and what is, and whether there is a democracy in Djibouti. Oui. Après, oui. Donc, avant de décrire quelle est la situation de l'islam à Djibouti, je voudrais introduire le thème de l'islam en général. As you may know or understand, the religion of Islam is one of the biggest religion in the world. That its adherents is approximately around 1 million to billion of the members of the world. L'islam est l'une des plus grandes religions au monde, avec approximativement 1 milliard de pratiquants, d'adeptes. In terms of conviction or a belief, there is a belief that Muslims believe one God as the other monetary religion as Christian and Jew. Les musulmans reconnaissent un Dieu et s'inscrivent dans le cadre du monothéisme. Within the Islam, there is jurisprudence. There is 5 pillars. Every individual who believes that a religion to have fulfilled as a Muslim, and there are 2 different sections, which is Sunnite and Shiite, and within the Sunnite is there are 4 schools which called Hanbali, Hanafi, Maliki, and Shafi'i. And as you may know, that in Horn of Africa, the school that they traditionally do is Shafi'i, and they are Sunnite. Dans l'islam, il y a 2 sous-parties, les sunnites et les chiites. Et dans le cadre des sunnites, on distingue 4 écoles sunnites qui sont l'école Hanbali, l'école Shafi'ite, l'école Maliki et l'école Maliki. Hanafite, Shafi'ite, Hanbalite, Malikite. Et nous, donc, à Djibouti, nous relevons de l'école Shafi'ite. As Islam is vast and fast growing religion in Djibouti, most of the population they believe in Islam, although there are minorities who are believing other religion such Christian and probably Jew. À Djibouti, donc la population dans sa grande majorité est musulmane et sunnite. Néanmoins, il vit aussi à Djibouti une minorité de chrétiens et probablement de juifs. The religion of Islam that we recognize or we know in Djibouti is tolerant and respects the differences and the diversity of its population. L'islam tel qu'il est pratiqué à Djibouti depuis toujours a respecté la diversité et la tolérance des musulmans djiboutiens qui peuvent pratiquer ou ne pas pratiquer librement. As you definitely know, that the religion of Islam is all over the world, and I probably understand and hope you know that the Islam of Pakistan is totally different. The Islam that is practiced in Senegal, the Islam that is practiced in Sudan is totally different than the one that is in Indonesia. And every I don't believe that the religion of Islam is one prototype
way of practicing the religion, although it is a one religion. Bien que l'islam soit une seule et unique religion dans le monde, l'islam tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est vécu dans différents pays est totalement différent. Notamment, l'islam au Pakistan est différent de l'islam en Indonésie, de l'islam dans d'autres pays comme l'Iran. Donc l'islam s'adapte par pays et est différent selon les pays. In terms of political, if you may have think that the Islam or those who called Muslim movement, such the movement that exists in the Muslim countries or in the Muslim world, they don't necessarily to be in Djibouti. For instance, in Algeria or in Egypt or in Tunisia are different to the one that exists in Djibouti. Alors, les mouvements d'inspiration musulmane qui existent dans des pays comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme d'autres pays, n'est pas nécessairement des mouvements qui existent et qui ont des répercussions sur Djibouti. Therefore, Islam of Djibouti is more tolerant than the Islam that we have recognized, that we have understand all their lives in Djibouti are totally different from the other fanatic or extreme Islamists that exist in, for instance, in Afghanistan, in Pakistan, or maybe even in Saudi or in Egypt. Although there are different way of spreading and practicing Islam, such the Salafists, the Jihadists, comment dirais-je, les frères musulmans, Brotherhood in Egypt. Effectivement, l'islam est pratiqué différemment, vous disiez, et notamment l'islam de Djibouti est un islam tolérant, qui a l'habitude d'avoir toujours pratiqué une tolérance et une diversité de pratiques, et il est notamment différent de l'islam tel qu'il est pratiqué en Afghanistan, tel qu'il est pratiqué aussi par des mouvements tels que salafistes, djihadistes ou des frères musulmans. Il n'y a pas de ce type de mouvement ni de son influence à Djibouti. I would like to express and put the stress on this word. I believe that many people, they may think about whether they will come from, because there is the region is quite problematic at this very moment because of there are Al-Shabaab in Somalia, and they may associated those kind of views of Islam to the Islam that exists in Djibouti. And I would say the Islam of Djibouti is more tolerant and open and to all ethnicity and to different people. Donc effectivement, l'islam à Djibouti, comme Djibouti est un pays voisin de la Somalie, où il existe des mouvements de type radical tels que l'islam pratiqué par les Shabab, alors on se demande toujours si à Djibouti il n'y a pas une influence des Shabab de la Somalie. Et donc je le dis, formellement, il n'y a aucune influence des Shabab sur l'islam à Djibouti, puisque l'islam à Djibouti est un islam ouvert à toutes les ethnies, toutes les communautés, et qui est ouvert à toutes les pratiques tolérantes habituelles à Djibouti. I'd like to stop by that to define the Islam of Djibouti. I would add one extra point, which is the scholars that we have learned from the Islam in Djibouti. They all their life introduced and taught people the moderate and middle path of Islam, and they all their life and all their time renounced and reject all kinds and sorts of extremism. Effectivement, cet islam tolérant à Djibouti existe aussi grâce à l'enseignement, à l'éducation qui a toujours été à Djibouti, d'enseigner au niveau de la scolarité un islam tolérant, un islam ouvert et un islam qui rejette tout extrémisme. C'est grâce à cela qu'à Djibouti, nous avons un islam tolérant, nous remercions à l'éducation. Therefore, you can see people, for instance, when you look at the Islamists, they stress, they put the
stress on, for instance, women about the headscarf or about the hijab, and they try to impose that interpretation of their own to others. Therefore, the Islam in Djibouti doesn't exist, and you can see that ladies they do and they make their own choice whether they can take the hijab or not. In the political arena, you can see people who calling for Sharia, for instance. People they understand Islam by nature, and they do, and you can see that there are bars in Djibouti, and nobody makes such a demonstration against this and against that. So we don't know, and we don't have that type of extremist Islamist. Dans l'islam, on attache à l'islam souvent, malheureusement, la tendance qui consiste à demander aux femmes de porter un voile sur la tête, mais à Djibouti, ce n'est pas le cas. Nous voyons à Djibouti toutes sortes de pratiques vestimentaires des femmes. Certains peuvent porter des voiles, mais ce n'est pas la majorité. Et d'autre part, dans la sphère publique ou privée, les femmes à Djibouti ne sont pas obligées de porter les voiles. Et d'autre part, à Djibouti, je précise, il existe aussi bien des mosquées que des lieux de consommation d'alcool. Donc cette tolérance est officielle et réelle à Djibouti. In terms of democracy in Djibouti, I would like to put one extra point here. When you look at the democracy values, for instance, the freedom of speech, it doesn't exist at all, because of when you have seen the claim of the president that he says we are tolerant and we allow the opposition to take part of the election, and then when they make their own campaign, those who took part of that campaign were the dignitaires, the scholars, and the intellectuals, the ulama, and they supported the opposition party, which is the USN. And then what was the result of the free speech of Djibouti? Is that the regime of Gele put them into jail. Le gouvernement de Djibouti a voulu parler de démocratie à Djibouti à l'occasion des élections récentes, législatives de février 2013. Or, dans cette sphère de l'opposition djiboutienne, il s'est trouvé aussi que certaines personnalités de l'opposition, qui étaient appelées des ulémas, puisqu'ils ont une culture musulmane et sociale forte, culturelle, et ces personnes ont été arrêtées, sont toujours en prison à ce jour, sous prétexte de l'islamisme, ce qui n'est pas vrai. Simplement ils étaient davantage capables de mobiliser les Djiboutiens en leur parlant un langage naturel et culturel. Not only the scholars and intellectuals, but all the political leaders such Daf, Maidane, Mohammed Jabba, they all in jail, and many others who support, and even who says I support or I'm in line with the opposition. Effectivement, il y a aussi d'autres prisonniers politiques à Djibouti qui, pour la même raison d'être capables de mettre en mouvement les foules djiboutiennes, sont également arrêtés, et notamment ont été arrêtés DAF, représentant le porte-parole plus précisément de l'USN, ainsi que Mohamed Jabha, un militant du mouvement Free. The three ulama, scholars, and all the other political leaders, the only crime that they have ever committed is that they have said against the dictator EOJ, or Ismail Omar Guelleh, and that they pointed out his corruption and the wrong and the transgression that his regime commits. That is the only crime that they have ever committed, and the reason why they are rewarded to be in jail is because of
they have put light on the corruption. Effectivement, les trois oulémas qui sont en prison à Djibouti sont en réalité arrêtés parce qu'ils ont su parler avec précision de la façon dont le gouvernement de Djibouti pratique la corruption, pratique le déni de droit, et c'est pourquoi ils sont toujours en prison malgré le soutien que les Djiboutiens leur apportent quotidiennement. Those political leaders, including the ulama, because they have mentioned the corruption, first and foremost, the ulama, they have been qualified as terrorists by the president himself, although he knows very well that they are calm people, that they are well intellectual people, but because of he wants to attract the international and particularly the Western and the American anti-terrorist unit to get their support. That is the reason why he called them terrorists. En réalité, il faut savoir que si les trois oulémas sont en prison à Djibouti, c'est parce que le gouvernement de Djibouti, isolé dans la situation qu'il est actuellement, veut attirer le regard, l'attention de la communauté internationale en se basant sur le risque terroriste qui est un thème qui fonctionne et qui fait sens aux oreilles de l'Occident. Finally, I'd like to mention the last point, although I made a long probably speech. I didn't actually expect to take that much time, but anyway, the democracy in Djibouti is not, it doesn't have any exist at all, whether that would be the free speech, the doing their rights, because you have seen that the human rights is violated because of the regime that exists in Djibouti. And last but not least, people are in an open air jail. They don't have the basic human rights, such clean water, electricity, kind of housing. All these basic human needs are lacking. La réalité du système de Djibouti, tel que le gouvernement de Djibouti l'impose, c'est en réalité l'absence totale de droits humains, l'absence totale d'accès aux minimums vitaux tels que eau potable, électricité, logement décent. Et ce qui caractérise aussi le gouvernement de Djibouti, c'est qu'il n'y a aucune liberté d'expression, ni par écrit, ni dans les radios et la télévision. Voilà ce que les sommes de Djibouti qui cherchent prétexte de l'islamisme pour attirer la communauté internationale. So the final point is actually what want those people, and particularly, for instance, the scholars and intellectuals and the ulama, why they reached and backed and support the opposition leaders is because of they wanted to have a change. They want to have a new life. They want to exercise their own human basic rights. Thank you. Oui, je traduis cette dernière phrase. Ce que veulent les Djiboutiens, c'est le changement, tout simplement. Ce que nous demandons comme aide, c'est une aide pour le changement de notre pays, pour la démocratie.